16 degrees. A light wind blows through the streets of the city. 35% of the inhabitants are Muslims. The holiest duty of all Muslims is prayer. They are called to pray 5 times a day. Before it begins, the Quran stipulates ritual cleansing. In it is written, wash your face and the hands up to the elbow, stroke over your head and feet up to the ankles. Zifora Pilz has 9 children, and with 2 of them, she takes a walk on the Mount of Olives. In his flat, Dr. Mustafa Abu Sway prepares for prayer, as does his wife. Ahmad Hoshiye pauses work. He too wants to pray. Israel and Palestine are the center of the Near East conflict, and in the middle of it is Jerusalem and Temple Mount. In the 1st century, the second Jewish temple was destroyed by the Romans, and all that was left was the Wailing Wall, the holiest of Jewish sites. Muslims call Temple Mount Al-Haram al-Sharif, the place where Muhammad is said to have departed for the heavens. Temple Mount, with the Al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock, are administered by the Islamic Waqf Foundation. At the Al-Aqsa Mosque, Muezzin Firas al-Qaziz has called for midday prayer. After Mecca and the Medina, Jerusalem is the most important of all sites for all Muslims. They call the city Al-Quds, the Holy. Prayer begins with the second call by the Muezzin. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا ولا تختلفوا أثابنا وأثابكم الله. أتموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. The imam prays and the muezzin repeats loudly. A personal invocation follows the first call of Allah is great. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. Five minutes from the old city, UNRWA have established their Jerusalem headquarters. The United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East. Christoph von Toggenburg came from Switzerland and has been working for UNRWA for over a year now. It was founded after the war in 1949 to help Palestinian refugees. Tents, food, healthcare. It was meant to be a short-term operation for 700,000 people, but today, 5 million Palestinians live under their care. They live in Jordan and Syria, in Lebanon and the West Bank, the Gaza Strip and East Jerusalem. Christoph von Toggenburg inspects schools, clinics and other UNRWA facilities. In so-called protection cases, he looks after Palestinians who suffer damage or injury
during clashes with Israeli security forces. They will, just to make sure that they're very concise in what they need to say, because they have 1.5 hours with Dave, yeah? Yeah, exactly. Exactly, so that's perfect. Did they from the radio call the community just to tell them? Yeah, Ahmed, did he call them that we are coming for the meeting? Shukran. Masalam. Thank you so much, yeah? Good luck, and if you have any questions either during the meeting, don't hesitate. Just give me a quick call, okay? Excellent, thanks a lot. Bye. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, do you want to go Sunday? Oh, yeah. You know? Baby. Then shall we? Sally, my Sida. Allahu Akbar. Say Assalamu alaikum. Say. Then go Sally. Juliet Air Base, this is Juliet Romeo 407, over. 407. From Juliet Romeo 407, reporting departure Juliet, heading to Bravo, over. Kannst du ein bisschen erzählen, wo wir jetzt hinfahren und was dich da erwartet, was so die Pläne sind für heute? Ja, also wir fahren jetzt Richtung Süden. Wir fahren jetzt nach tAida Camp. Das liegt direkt an der Mauer in Bethlehem. Und in tAida Camp gab es relativ viele Probleme in den letzten Wochen, letzten Monaten. Es gab sehr viele Zusammenstöße zwischen Demonstranten und den Israeli Defense Forces. Und es gab sehr viele Verletzte. Es gab auch einen Toten, ein totes Kind, ein 15-jähriges Kind. Und jetzt meine Aufgabe heute ist erstens einmal zu sehen, was in den letzten Tagen passiert ist. Es war wieder sehr aktiv, es hat viele Verletzte gegeben. Und vor allem ein Fall von einem Fotografen, der von einer sogenannten RCMB, einer Rubber-Coated Metal Bullet, also einem Gummischrotgeschoss, das Metall innen hat, getroffen wurde im Gesicht und das vermutlich schwere Schäden angerichtet hat. On Via Dolorosa, Christians follow the footsteps of their saviour, while Palestinian workers remove the rubbish left by inhabitants, tourists and pilgrims. The faithful kneel down in the Al-Aqsa mosque. They have to touch the ground with toes, knee, hands and forehead. They pray, "Praise my Lord, the greatest." Above the graves on the Mount of Olives, Sifora Pilz is dreaming of a third Jewish temple on Temple Mount and of the arrival of the Messiah.
כשאתה גר פה, אתה יום-יום מרגיש את החשיבות של המקום. זאת אומרת, יש לו שליחות, יש שליחות לגור במקום כזה, את החשיבות. האם אנחנו יכולים, שואלים, האם אפשר שיהיה מסגד ובית מקדש של יהודים באותו מקום? התשובה היא לא. האם יש מקום לאומות העולם בהר הבית? התשובה היא כן. כתוב, ביתי יהיה בית תפילה לכל העמים. זאת אומרת, זה יהיה מקום שאנחנו מאמינים, כשבית המקדש ייבנה, יבואו לפה הסינים והיפנים והאמריקאים, כולם ינהרו לכאן. ואנחנו נהיה בעמדה כזאת של אור לגויים. אנחנו לא מסלקים אותם מפה, חלילה. כולם יבואו... לא מסלקים. חלילה, אנחנו לא מסלקים אותם, אבל הם יבינו שכל השפע וכל הברכה לכל העולם, זה יוצא מפה דרך עם יהודי. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שכל אומות העולם, זה איזושהי תפילה, לא על עם ישראל, אלא שכולם ישתחוו ויאמינו באמונה אחד. התפקיד שלנו זה להראות את זה. سمع الله لمن ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة على من حضر من أموات المسلمين الصلاة رحمه الله مينو؟ أمين خليكي تعال لا مرحبا السلام عليكم زي السلام عليكم السلام عليكم تعال تعال السلام تعال عليكم. تعال بس 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 كيف حالك؟ الحمد لله كيف حالك؟ ها؟ كيف حالك؟ ليش وصلت معنا؟ ليش وصلت معنا؟ Did you have a shower? Did you have a shower? كيف حالك؟ خلاص يا ريت لو انه صح له يجي الليله معنا على المسجد الاقصى. تروح مع سيدو؟ تيجي معي تروح مع الليله؟ سيدو على الأقصى؟ تيجي؟ على الصلاة تروح مع سيدو على الصلاة؟ ايه تروح مع سيدو على الصلاة؟ هو بالنسبه له مش على المسجد الاقصى بده يروح على الدكان يمكن. ايه وين بدك؟ وين بدك؟ وين بدك تروح؟ وين؟ شو بدك؟ تعال شوف تعال شوف شو بدك؟ تعال شوف وين بدك تروح؟ ها؟ هي ايش؟ ايوه ايش حبيبي شو بدك؟ تعطي يحيى تعال شوف لا ايش؟ صور شيء شو؟ סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב יהיה לנו ולכל ישראל Prayer is over, and the daily routine can now continue. خليني بس اشلح شويه استنى تعال. At the Ambassador Hotel, Ahmad Hoshiya resumes his work. السلام عليكم يعطيكم العافية كيف الحال؟ العافية At a large mosque, the Muezzin has no spiritual education. He's employed by the mosque to call the faithful. His next service
will be the afternoon prayer. بس احكي لي شوي طلع لي معك كتفي احكي لي شوي عن تاريخ العائلة بالأقصى. تاريخ عائلة القزاز يعني شرفها الله بأن تكون إحدى العائلات الذي لها أكثر من 500 عام ترفع الأذان في المسجد الأقصى المبارك جيلاً بعد جيل من على زمان الصحابة وتسلسلت إلى أن شرفها الله بأن تكون يعني في هذا المكان المبارك. والحمد لله ما زلنا نرفع الأذان في المسجد الأقصى المبارك عائلتنا الكريمة أنا ووالدي ورحمة الله على والده وجده بالوراثة سلالة. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة الكريمة. كيف الواحد بصير مؤذن؟ يجب أن يكون لديه صوت جميل وموهبة تؤهله إلى أن يكون مؤذناً أو قارئاً في هذا المجال. Since early morning, Ahmad Hoshiye has been cleaning the pilgrims' rooms. By the state of the room, he can sometimes tell where the guests come from. Sometimes he gets it wrong. يعني هذول السعنظفين هذول اسبانيول. ذاك الغرفة زي العمة تبعتها. يعني في غرف لقيتها وسخة؟ ولا بس هو هذا الجروب يعني أصلح شوي. Ahmad lives near Ramallah, behind the Israeli safety installations. Ist das schon der Checkpoint hier? Ja, das ist der Checkpoint. Christoph's first destination is also situated behind the wall. It's a hospital in Bethlehem. Als UN-Fahrzeug wirst du hier praktisch nie aufgehalten, oder? Also rein theoretisch hat die UNO spezielle Privilegien an den Checkpoints. Das heißt, unsere Fahrzeuge zum Beispiel sind immun gegen Durchsuchung. Man darf sie nicht, die Soldaten dürfen sie nicht öffnen. Und insofern sollte mir die Durchfahrt durch die Checkpoints erleichtert werden. Das sind internationale Vereinbarungen, unter anderem auch für Israel, die Teil der UNO ist. So ist das auf der ganzen Welt und das ist hier nicht anders. During his Bar Mitzvah, Netanel put on talit and tefillin. He will now carry the Torah to the Wailing Wall, together with his father. זה ספר זה. אתה גבר עכשיו. תפוס מלמטה. תעמוד צד שני שלו. בוא, אבא, בוא, תעמוד צד שני שלו. פה. כן, לא, תעמוד פה לידי, איפה שאני עומד. תעמוד צד הזה פה. כן, בוא. תחזיק איתו ביחד. בדיוק. בסדר, תחזיקו ביחד. Once Netanel has read from the Torah, he will be a man with all the rights and duties of a devout Jew. Lunch in the hotel kitchen
is one of the perks of Ahmed's job. لا فين محل خصوصي محل بجنن يعني مرتب للشهرين جوعان انت؟ جوعان مين دموع ما فطرتش ولا شربت قهوه زي الناس ولا شيء ناشفه اليوم. Juliet's air base, this is Juliet Romeo 407 over. From Juliet Romeo 407, reporting arrival Bravo, over. At the ambassador, canteen food is prepared for the employees. The ambulance men have a buffet from the fridge. In the Israeli army, food is always kosher. The archaeologists working at the Wailing Wall prefer falafel. And at the Ramat Rachel kibbutz, everybody is being served the same food, regardless of whether they're workers or managers, have given up school or received the title of professor. For Sifora Pilz, history will come full circle on Temple Mount when the third temple is built and the Messiah descends. היהודים, מכיוון שהצד היהודי, האמונה מדברת על זה שתחיית המתים תתרחש כאן, במקום הזה, תתחיל כאן. זה בית המקדש השני, הורדוס בנה אותו. בית מקדש השלישי לפי הזוהר הקדוש, הוא ירד מהשמיים, ישר שמה, ימעך הכל ויעמוד, יציב ואיתן. לא, אנחנו אומרים את הצד הדתי שלנו. לא כולם אומרים שהוא ירד משמיים. לא כולם אומרים שהמקדש ירד משמיים. כתוב ואסור למקדש השכנתי בתוכן, צריך לעשות, צריך לבנות. את יודעת מתי? הוא ירד? שהשנאת חינם תיגמר, וכשאנחנו נאמין במלוא כוחנו שהוא כן ירד, הוא ירד משמיים, הוא יהיה בנוי, זה המקדש הקדוש ברוך הוא בנה. וזה אומרים גם שהוא יהיה דגם משופר, שמה שבנה שלמה המלך. לא, אבל אני אגיד לך, אבל הרבה מאמינים שהוא ירד מהשמיים. יש דעה כזאת, אבל יש גם דעה אחרת, שאומרת, נכון יש לנו מצוות, תרי"ג מצוות, אחד המצוות זה לבנות את בית המקדש. שבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. איזה פיצוי לתת להם, או סתם, יאללה, נגמר הזמן שלכם. לא יקבלו פיצוי. הם ימליכו את מלך משיח, ימליכו אותו 120 מדינות, כמו בימי חנוך, ימליכו אותו 120 מדינות, יהיה מקובל עליהם, ישבו וילמדו ממנו את הלכות העולם. מה אנחנו עושים פה, למה באנו, מה הקיום שלנו, כל אלה ימליכו אותו, הם יהפכו להיות עבדים שלנו. מה לא עבדים? אתה מאיפה אתה? באר שבע. באר שבע, נו, אז מה לבוא למקום כזה, זה משהו? אני בא, מה זה? אני בא, אני מתרגש, תראי מה זה מצלמה. פול HD עם 60 ג'יגה, אני מצלם, עם זום כפול 70, אני לא יודע אם יש לו זום כפול 70 הוא. אני יש לי זום כפול 70, אני יכול פה את בית המקדש לקרב. Shihed Faraji is an interpreter and one of 30,000 Palestinian employees at UNRWA. Yes. Hey, how you doing, my friend? Nice to see you. How are you? Good. Everything okay? Yeah, I'm fine. Yalla, let's go. Christoph von Toggenburg speaks no Hebrew and he's still learning Arabic. Program for the day. So now we're going to tAida camp. We need to do the follow-up for two different cases. There's Mohammed Kurdi, the boy who had received 2 bullets and who hopefully has recovered now. I've heard that he's much better, so I wanted to see that. The other cases, we need to take some details, and we would like to see the case of Mohammed Al-Aqsa, the guy who was shot in his face with a rubber-coated metal bullet. The best is, can you call now Ibrahim, the camp service officer,
and just ask him if he managed to arrange everything. Yeah? Yeah. Thank you. الو مرحبا مرهوم كيفك؟ جهاد معك. It says chicken, salad and bread on the ambassador canteen menu. بتشفك يا عمل واحد الله يعطيك اللي معلم وكل هذا اللي كسر الاوتيل كوم ولا كسر الاوتيل واش حكي وجه يقسم عليه حجاج بدك تفتكر السكينه بالفاس صحيح بتكسر الاوتيل ذات الشطة خبيها بالمخزن تبعك خبيها الشطة يلا طب نقفل After reading from the Torah, the Bar Mitzvah is over for Netanel. He is now a fully fledged member of his parish. Devout Muslims return home from prayer. At the family home of Dr. Mustafa Abusway, food is still being prepared. He studied in Bethlehem and Boston. He's a philosopher and an Islamic scholar. طيب افتح لك اياها هاي. مين هو مصطفى؟ مصطفى أبو صوي إنسان مقدسي يعني تربى في أحضان بيت المقدس. درست في مدرسة عبد القادر الحسيني اللي الاحتلال غيرها لمدرسة الوالي الإعدادية. درست في المعهد العربي طبعا الآن خلف الجدار. حقيقة يعني هو المعهد العربي نواة جامعة القدس. بيقولوا عنك بلقبوك شيخ دكتور. نعم. كل هاي الأسامي وإحنا بنشوفك عم تلعب مع أحفادك. إيه. شو كيف هاي ممزوجة؟ كيف ممزوجة مع بعض؟ يعني الحمد لله رب العالمين من متع الحياة، يعني من نعم الله عز وجل الذرية والأولاد هن الأولاد يعني الأبناء والبنات، وطبعا الأحفاد يعني تصبح عالم مختلف تماما. كل إنسان حسب اللقب، لكن في العلاقات الإنسانية الألقاب الأصل فيها إنها تختفي، وظل الإنسان يعني جوهره لازم يظهر بعيدا عن الألقاب، حتى أن الإمام الغزالي يقول الألقاب من الشيطان. Okay. You will go first to the hospital. Yeah. And then after that, I will call the CSO and he will arrange. He already speaks with the guy, the second one, just to confirm that when we Perfect. finish. Excellent.
1:30 p.m., 15 degrees. Occasional sun over east and west Jerusalem. The last lesson has started in many schools. 260,000 pupils attend schools or kindergarten. The education system in town is divided. Only 60,000 attend Israeli state schools. Most ultra-Orthodox Jews send their children to parish schools. Arabs prefer Arab schools. Only one school teaches in Arabic and Hebrew. UN officer Christoph von Toggenburg visits a hospital to investigate a case. Mora Mizrahi enjoys a brief break from her bakery at the Mahane Yehuda in West Jerusalem. For school mistress Terry Bolata, the day in Abu Dis in the West Bank is almost over. Jerusalem is a divided city. The West belongs to Israel, the East is claimed by the Palestinians. During the Six-Day War, Israel occupied the East and declared all of Jerusalem to be the capital in 1980. In answer to the bomb attacks and assassinations during the Second Intifada, the Israeli government built a security fence. It seals off the West Bank and the Gaza Strip from Israel. In Jerusalem, a concrete wall was built instead of a fence. It partly follows the city borders, but in part it sprawls deep into Palestinian territories. A few districts are behind the wall. To get from one side to the other, one needs to pass a checkpoint. Esther Schimberg was born and raised in Berlin. She's a devout Jew. In her world, God has many names, some for service, the others for everyday life. In everyday conversation, he is referred to as Hashem, the name. She is not married, but she wants to change this soon. Was liest du gerade? Tehillim. Das sind Psalmen, die Psalmen von David. Und Tehillim, die kann man eigentlich immer sagen, wenn man gerade auf den Bus wartet oder wenn man nichts zu tun hat. Das ist, man kann sagen, es ist Gebet. Gut, es ist eine sehr gute Sache. Christoph von Toggenburg is a UN officer. He documents the conflicts between Israeli security forces and Palestinians to pass them on for investigation. In the refugee camp tAida in Bethlehem, right at the wall, skirmishes flare up repeatedly. Mohammed Al-Aqsa, den wir jetzt besuchen werden im Spital, ich kenne ihn schon seit einiger Zeit, weil er eben sehr aktiv im tAida Camp ist und sich vor allem um Jugendliche kümmert. Und das Zentrum, das er leitet, ist direkt an dem Ort, wo immer die Konfrontationen stattfinden. Also es ist wirklich eine heiße Zone. Und er wurde letztendlich ganz spezifisch, also direkt angezielt von einem Soldaten und wurde dann im Gesicht getroffen. Für mich noch zusätzlich ist es ein Fall, ich kenne Mohammed schon lange, wir arbeiten viel zusammen, er engagiert sich sehr für die Jugend. Und es hat mich besonders berührt, dass ich gehört habe, dass Mohammed eben angeschossen wurde. Einfach weil ich ihn Du meintest, das hat einen Vorsatz auch, also das ist kein Zufall gewesen. Ja, ich werde jetzt mit Mohammed auch darüber sprechen. Ich möchte wissen, was geschehen ist. Aber so wie es klingt, in erster Linie wurde er direkt angeschossen. Es war nicht irgendwie ein Fehlschuss oder aus Versehen, sondern scheint, dass ihm direkt ins Gesicht geschossen wurde. السلام عليكم. سووا ورتبوا الصور كنا جرحين انتظار اليهود دمرونا. كيف حالك؟ كيف عينك؟ When was the surgery now? Did you had the surgery? Yeah, I had the second surgery in Saturday, 4 days ago.
takes them 8 hours. Wow. Because they take also here. Yeah. So here from, but they take a Piece? bone, yeah. Yeah, part of and the they bone. put it here. Yeah. To They cover. plan it, yeah, because here is nothing. Yeah. Like from this side. Yeah. Because the bullet it's Yeah. come from here, broke all this area, and it's go like this and stopped here, and you can see here there's Yeah, I can see the stitches. Yeah, Exactly. so they took it out from here. Yeah, yeah. Ah. So all the bones, it's broken. Wow. So and the eyes, they find it in the surgery. It's go down. Yeah, yeah. It's down. yeah. They see it. So the doctor, that's why he cut from here and he put some bones here to take it up. Like to hold Again, the yeah, eye a little and to bit put up. it back into its normal position. Exactly. Yeah. Machaneh Yehuda is second home to Mora Mizrahi. She knows everybody at the market. Her father opened a cafe here. Together, they added the bakery and a bar. As a single mother, her day never has enough hours in it. The child needs to be picked up from school. Later, they want to cook together, so she'll need to get the ingredients. אני רוצה פטרוזיליה, כוסברה, בצל ירוק. יש ג'ינג'ר? ג'ינג'ר אין לי מאוד. אני אקח מדוד שלמה. נענה. הורדנו את בצל ירוק קטן, ממי. בסדר. מעולה. נענה. וממי, אפשר גם חבילה של צנוניות כזאת? היינו הם פחות טובים, הרוב. מה? הם פחות טובים. סבבה, אז תביא לי משהו טוב. כפרה עליך. ממי, תודה, שבת שלום. תודה. שבת שלום. נתראה מחר גם. שלום, יוסי. What I understand, yeah, the bullet entered from this part and exit from... like this. Yeah, and exit from here. Yeah. What happened exactly in this situation? What happened exactly in that moment? If you open the first... the first drawer, you can see the papers. Which papers? This one? No. أعطيني الوراق الأبيض. Here, the other one. Yes. This one. Can show you. This is the one who shot you. So he was the only one. He was shooting rapid bullet one by one. He put it like from here. So he shot me. What happened exactly in that moment? Look, in that moment, as maybe I called you before, like Exactly. I remember. Same day. Maybe. I remember you called me. Yeah. We just spoke before, and you said the soldiers are coming in. They saw me. I take picture. They come next to the key. They shot tear gas, rapid bullet. And they saw the camera with me and taking picture, and I didn't say anything. So just I want to close the door and to move my head. Just I saw the flash of the fire. To go out and then immediately shoot me. So in that time when I was talking to that soldier, that captain, he was focusing and he take his time, and really he mean it to shoot it not just here in the eye. Because if I didn't move like this, it will be in my eye. Esther takes a bus, which will take her southbound towards Bethlehem, the municipal border and beyond. For pupils in Jerusalem, the afternoon begins without school. In the cafes at Machaneh Yehuda, old men play backgammon and remember the old days when the market borough was notorious. But even then, chalva was sold, kosher meat and fish, delivered in the morning from the Mediterranean. Hummus is being served everywhere. The simple version with warm chickpeas, parsley, and a dash of olive oil.
the other side of the wall, in a primary school in Abu Dis, school's finished for the day. The street in front of it is busy. There have been accidents, and headmistress Terry Bolata is worried. في سيارات على الشارع، في سيارات. بلاش الكل. نعم. يلا شوي ورا بعض، شوي. ورا بعض، يلا، شوي، شاطرين. يلا، روحوا بتغسلوا ايديكم قبل ما تتغدوا. غسلوا ايديكم وبتتغدوا، باي. Wohin fährst du jetzt? Ich fahre zum Grab von Rachel, Kever Rachel auf Hebräisch, um zu beten. Das ist ein sehr guter Ort zu beten. Was ist das Besondere an dem Ort? Ich kenne viele Leute, die lange keine Kinder bekommen konnten und dorthin täglich gegangen sind und dann die Gebete wurden erhört. Und man geht für alle möglichen Sachen, die man braucht. Weil so ein Ort hat mehr Kraft sozusagen. Da gehen die Gebete hoch wie in einem Fahrstuhl. Also ich werde für ein paar Sachen beten. Ich werde auf jeden Fall beten für einen Shidduch. Für einen guten Shidduch zu finden. Shidduch ist also die Seele, bevor sie in die Welt kommt, es lehrt die Kabbalah, wird sie geteilt. Die eine Hälfte geht in den Mann und die andere in die Frau. Und der Seelenpartner heißt Sivuk auf Hebräisch. Und dafür bete ich heute, für meinen Sivuk, damit Hashem uns zusammenbringt. Also du bist wirklich so richtig auf der Suche jetzt nach einem Mann? Genau. Ja, nach dem Mann, ja. Nach der zweiten Seelenhälfte, richtig. Moran wants to check on the cafe before picking up her child, and runs straight into an argument between two guests and an employee over smoking or non-smoking. בבקשה, מתבקשים אבל. אתה מפריע לי. אני מפריע לך? די, גיטאי. אתה יודע חבר הדיבר שלך. שמעת? שמעתי, אבל אתם לא יכולים לעשן פה בגלל זה. הוא נתן לנו אישור על זה. זה לא בגלל זה, עזבי, אני משלם. בסדר, אבל אל תתעצבן. לא, כי יש פה אימא עם תינוקת. הם יודעים שאסור לאנשים לעשן פה. הם יודעים את זה, והם באחריותי תוקפים אנשים שמעשנים, וזה בסדר, כאילו מעירים לאנשים שמעשנים, וזה בסדר. זה לא התחיל בזה. זה לא התחיל בעישון, מה? זה התחיל בגברת המבוגרת שגם ישנה, אבל... לא, אבל זה הצורה שהוא דיבר איתה. היא לא הגיונית. אבל תקשיבי, זה עסק. זה עסק וזה בסדר. לא, זה לא בסדר. לא, אבל יש לישראלים... לא, אף אחד לא עשה את זה. תקשיבי, מדבר על הישראלי המכוער, הוא הישראלי המכוער. רגע, שנייה, לפני הדרמה. אלך כי אליך נשאתי נפשי, הצילני מאויבי, אדוני אלך וכיסיתי. Rachel's tomb is just behind city borders. For devout Jews, a street was built to lead to the holy site, reaching straight into the West Bank. The wall to the left, a security fence to the right. The checkpoint nearby leads to Bethlehem. I'm coming back soon, yeah? I'll take care of everything.
Bye, Mohammed, yeah? Bye. Christoph von Toggenburg wants to investigate a case further on site. Lamb is served with hummus at Mahane Yehuda. And Moran Mizrahi is still stuck in the argument. היא משוגעת על כל הראש, טובה. אז למה אתם מעירים לו הולך שהוא מדבר איתה? הכל טוב. לא, שום דבר לא טוב. לא, שום דבר לא טוב. Officially, the security installation in Israel is called the safety fence. It's 709 kilometers long. Along the border between East Jerusalem and the West Bank, the fence becomes a concrete wall up to 8 meters high. Some districts are behind the wall. Those who live in the Shuafat refugee camp carry a passport with Jerusalem residency. However, they're cut off from the city beyond the wall. The camp was designed for 500 families. Today, 22,000 people live here. Among them, Mahmoud al-Salameh and his friends. ضرب دماغ من ايش؟ يعني راحات كسرات طلع مقبر الزقة هيك شايف يعني بدك أكثر من 40 دار هون بالزقة وفيش فيها متر ونص يعني إذا 10 بغشوا من هون بجوز دقروا ثلاثة بس 3 بتسع بس إذا صار إشي بواحدة من الدول مثلا كلهم بقوا الإسعاف والأمبران بيجي هون بيقدر يدخل؟ بيقدرش الإسعاف يدخل لأن إحنا بنطلع لهم هي هون وبياخذوا وإذا انحرق الدار بيقدروش يطفوها بمدوا بربيج تبعون شو اسمه They don't go to school anymore. There was trouble with the teachers. شوف اوعيك انزل على الارض واعمل لي وانت وياه يلا بوش اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وقفوا ترجعوا بتعيدوها بعدين معكم يعني كمان على الترويحة لسه في قاصص فيكم يلا روح من هون مش حرام أدعس بالمي اللي عنده أثاث مستعمل للبيع اللي عنده غسالات للدجاج للبيع يعني المخيم عايش بالزول كله هاي بياع الفاصوليا هاي بياع الفاصوليا ب5 الفاصوليا هاي تطلع السيارة المحروقة ابعدوا شباب هاي تطلع السيارة المحروقة Only 6 kilometers from Shuafat camp to Mahane Yehuda. Here, Moran Mizrahi still struggles with the question of how to treat the guests and how to deal with men. אז רגע, וזה לא? זה שייך לתפיסת התפקיד, זה לא שייך למה שאומרים, זה תפיסת התפקיד. תפיסת התפקיד זה האופן שהוא יודע להכיל דברים שלא נעימים לו. וזה שייך לניהול. בסדר גמור, אני לא פוסקת את זה, אני מקבלת את זה. גם אם הוא צודק, הוא צודק. בסדר? אז מה? זה שהיא צריכה להבין שהיא צריכה להתחיל להיות שרמוטה. אם היא תהיה שרמוטה, התנהל את העסק. אם היא תהיה אומנית של העולם. איפה יש מקיאטו שלהם? לא הוציאו לנו, למה? כי אנחנו... זה בר שם עומד ל10 דקות כבר. אני אמרתי שאני אוציא פשוט. סליחה. يعطيكم العافية تروح معلش لأنه لسه عليه شغل باي تודה
هون مكان. بالضبط الزبالة من هون وطلع. Rachel's tomb is right alongside the old road connecting Jerusalem and Bethlehem. For over 1,000 years, it's been a holy site for Jews. According to folklore, Rachel was one of the matriarchs of Israel. She's also revered by Christians and Muslims. Even though the tomb is in the West Bank, it was designated a national cultural heritage of Israel. Until the construction of the wall, the devout Jews were regularly attacked with stones, sometimes shot at. The tAida refugee camp is right on the other side of the wall. The old synagogue is hidden behind concrete and protected by the army. العافية بدي أشتري خضرة. مرحبا، تعطيني أكياس أشتري من عندك خضرة؟ أنا معيش السيارة، بدي أروح بالمواصلات على الحاجز. عشان هيك مش راح أخذ كتير اليوم. من وين خضرتك؟ من ريحة. I am buying vegetables from Abu Dis because I can guarantee that it comes from the Palestinian territory, like Jericho, Hebron, Tubas, the Jordan Valley area. I try my best to buy Palestinian goods as much as I can and to lessen the dependence on Israeli goods as much as I can. There are things that I cannot not depend on it, you know, like I have no Palestinian milk in East Jerusalem, so I need to buy the tnuva, the Israeli milk. But when I'm in the West Bank and I can sneak some things through, I try my best. People gather round Rachel's tomb to pray, to beg, and to ask for help. Some prayers are uttered in the direction of Temple Mount. The place is considered the small Wailing Wall, where people pour their hearts out and ask the matriarch for comfort. Women ask for fertility and the second half of their soul to find a man for life. מה קורה, הרצל? איך החיים? כן? הרצל, כמה שנים אתה מכיר אותי? איזה 8 שנים, נכון? נכון. מאז שהיה את המסעדה, אז הייתה את המסעדה. נכון, זה לא קל להיות אישה, הרצל. קשה מאוד. ממש קשה. קשה להיות אישה עצמאית, חד-הורית, ועוד יותר קשה להיות אישה בשוק. הכי קשה. כי זה מקום קשוח, זה מקום סופר מסורתי. פתולוגיה של גברים, גבריות, סוג של אגרסיביות. אני מתה על השוק. מבקשים לראות שגם הם מה. אני מתה על השוק. אין כמו השוק, נכון, הרצל? אתה רואה, כמה אני גר פה, אני 50 שנה פה מכור לשוק הזה. אני כל היום פה רואה איזה שכונה, מה, גדלתי פה, חייתי פה.
אין על השוק. אל אלוהים אשר אנחנו כל משתחררים במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא השם את השמיים ואת הארץ ושפע השם. כן, כנס פנימה. Terry Bulata leaves Abu Dis and returns via the checkpoint to Jerusalem, where she lives. There are 4 schools at Camp Shwafat. They're lacking classrooms, teachers, and books. On occasion, the pupils are also missing. هذول صحابي، هذا ياسر الزعتري. ما كنت ساكن هون. وين هذا المحل كان غير؟ محل. زمان قديش اللي بعرفك ياسر؟ 10 سنين اللي بعرفه. روح ياسر في المدرسة؟ نعم بطلنا مع بعض. واخو هذا محمود برضه صاحبنا. ليش بطلت من المدرسة؟ ليش بطلت من المدرسة؟ مشاكل. إذا إيش؟ آخر بطلت مشكلة عشان سويت واحد مع ضرب رميلة. معطل قلم في عينه. وبطلت. كيف الوضع كان في المدرسة؟ مش منيح. كيف؟ ما كنتش أحب المدرسة. ما حدش بيحب المدرسة. ولا هذا ونفس مع بعض أنا وياه بطلنا. هجمنا على الأستاذ. ولا حدا بيحب المدرسة. يميتها هجمنا على الأستاذ وبطلنا. شاطرين بس يضربوا. Du hast ja schon gesagt, dass es ein besonderer Ort für dich ist. Warum gibt es hier so viel Sicherheit und Mauer? Kannst du das mal erklären? Ja, wir sind in Bethlehem und das ist bewohnt von Arabern. Und wenn die Mauer hier nicht wäre, dann wäre es nicht sicher für uns, für Juden, für mich. Und deshalb zur Sicherheit, um uns zu schützen. Leider, ja. Nicht leider, also ich bin froh, dass ich geschützt werde, aber leider muss man geschützt werden, im eigenen Land. Weißt du, was jeweils rechts und links hier hinter der Mauer ist? Da wohnen Leute. Ich habe das vom Parkplatz mal gesehen. Da wohnen Menschen, da sind Wohnungen, nehme ich an. Ich bin noch nie reingelaufen. Meine Mutter, wir sind da mal mit dem Auto aus Versehen reingefahren, noch vor Jahren, als man das noch konnte. Ich denke, mit dem Auto kann man auch noch reinfahren. Das ist eine Stadt, nehme ich an. Es sieht aus wie ein Gefängnis, aber ich nehme an, dass es eine Stadt ist. Ja.